Leo tunaenda kuangalia program yetu. For asubuhi napenda music sababu ile tunaimba wote kwa kanisa, kila mtu anaimba. The lesson parts cause I feel like that's the only place personally naweza changia. Sorry to say this, kuna wengine mimi naonaga we show off their background, we show off all they studied theology, like sasa wataka waopende deep theology. It is not everyone who understand theology. You can't reach ni kama una condemn wati. At some point, people lose interest really fast. Hi guys, welcome to our episode. This time we are going to talk about our summer program and what we love about the summer. We hope that you enjoy this program. Yes, tutaanza na intro from the other side. Hi guys, I'm Liz Kimuma. Thank you so much for joining us and continue watching. Make sure you share, like, subscribe to our channel. Hi, my name is Benta. Yeah, it's nice to be here. We'll share more as time goes by. Hi all, I'm Camille. Stay tuned and follow for more on Instagram, Axista. And I'm Joy. Leo tunaenda kuangalia program yetu. Kama uko kwetu, share your program and what you love about it. So, Benta, kwa program yetu, what's your favorite part for program? Yeah. Mimi music na kitemia session. It is still under music. Time ya nini congregational singing na you like you sector yangu inacheza na system. You get anything revolving music is my favorite. Nice. See, as long as it's music, but I think for asubuhi napenda music sababu ile tunaimba wote kwa kanisa, kila mtu anaimba. And then kwa sababu tunaimbanga wote and then inakuanga very loud, energetic and nice, and then people have good voices, so of course enable and then atami yikayangi, of course lazima too much. For me, there's a summer session with many of the listening and the lesson parts cause I feel like that's the only place personally naweza changia. Sababu najua kishafika saa sana why. So yeah, that's my best part. And then for the afternoon session, I feel like I prefer an interactive session to a Bible study. Like as it is the most you can preach. This na mtu taja. Enone alifanya kamili afternoon. Sina emergency kumbuki cause juu inabo I guess na sawingi tu. Na sawingi hadi sikufanya nini. Comment hand camera. Unaanza kwanza kuchapua vile samu linakaa akiboi pia. Lakini wewe mwenye tunasema chakunda kwamba wewe utapata nitakwambia. Yeah, that's all for me. Favorite part yangu music is everything. So yes, music session. Na cover music yote. I say everything under music. So quiet and music. Yes. Kuanga PS. You uncle equals there. Anakuanga Sasa ona. Saturday asubuhi lazima ni set system. Sunday po kuna siniti. My same time. And time is up. That's what kuna. But it's what they require to fanya. Yeah. Responsibility. Nini. So delete my below na your image.
But yenye una least prefer, you wish ingetoka kiasi nini, ingetolewa kiasi kwa program, but it is a necessity kaya. Which part? Ni wewe tu. Okay, si asingeweza tolewa, but mimi I least prefer divine service. Unajua divai niko na part ya scripture anasema niko na hili na ina depend na si zote. Kuna mahubiri zinakuanga lively na kuna ile tu mzee anaweza kuja simama hapo mbele anatusomea 25 verses 50 verses where did we start, where we are inakuanga tu Genesis this nikifika huko tushaenda ingine, Let's go in the book of exactly. So I think pastors need to know how to keep watu wengi wenye congregation mzima inakuanga kila mtu ako na concentration span different, na kwanza mimi yangu hakuna concentration span. We notice news ina breaking after every 15 minutes. Yeah. Nini concentration span maximum ya mtu ile yenye like mind yangu iko hapo Basi unaona, so someone inafaa kwa 15 minutes I think. It's okay tuseme basi the first 15 minutes, but I guess more accurate is 15 minutes. Tuseme 20, tuseme tuipe 20-25. For those first anaanza vizuri the sermon, and then hapo katikati ana leta break set mtoke muende like ana story something in story, you know, and then hadi anaweza achia the story in between, and then I the sermon for another 20-25 minutes, and then this story like it's a bit more than 1 hour. Sikila mtu anakuambia Shut down more than 1 hour. Inaweza pita, unajua ikishakuwa interactive utaona kama like okay interactive equal like by this kwa mtu ana isikwe ka lecture msema tombo mbele anaongea mbona whole time anafonenda watu hawajacheka wafanya nini the whole time. Amen. She's supposed to the church. Na si kila miti. Kuna wengine, sorry to say this, kuna wengine minaonaga they show off their background, they show off how they study theology. Like sasa wataka waopende deep theology. It is not everyone who understand theology. So when you are teaching or preaching, whichever one you prefer, at least try not to let music show off for lack of better word. Fanya tu relate na wewe. Sema kitu yenye at least I work out tuta relate. Ushaifanya ushaiko in this situation and stuff. At least inaweza ina create aje Inapo ni jambo yeah. that's true. Sasa mimi sipendi lesson. Okay. If you talk about sipendi lesson inakaa mbaya. I don't know. Did you see? Inafanya nifikirie mingi. Itaanza ni overthink things vitu zenye ati some girl kana kidamia kiseti kaka. Sasa story ya Daniel. Some nidona kwa refiki before alingojewa akaingia kwa kufanya alafu like they were in it that chance that Sasa preaching hauta sasa lesson unajua lesson teacher nakuuliza swali ndio unabaki by the way mbona unafanya kwanza zetu for our levels niko na kuna tu kando what do you think out of the stories of questions hapo kando kwa unauliza swali ndio unabaki yenyewe mbona historia adapenki. Sasa unajua tumezea quote nini alafu the fruit that they use ni apple. yeah. Kuna siku nilikuwa lesson
alafu tisha akuja na apple demu sasa nikauliza sasa nikikula apple if not forbidden fruit you get like what I'm saying that one. So lesson at least yes you're supposed to discuss it in there. When you wanatengeneza lesson tengeneza student itafanya nyuma. Tutakuombea usiba. More like I am generally an overthinker. Anjua hata nikiletewa swali imagine hata mark one overthinking. Sasa inafaa nibize kwa hii ama hii. Alafu sasa tucha kutuonyesha ati nilikuwa na waste ya energy kufanya nini. Kuna fikiria fanya. I feel like tell us all inalipimwa na mtu anafunza because teachers are different. Kuna mtu atafunza and then from the beginning to the end mtakuwa pamoja, and then kuna mtu atafunza mtapotea, kuna mtu atafunza mtenda way of topic, you know, like very different teachers. And then kuna pia ule mwalimu mwenye atakangu watu achangie ni yetu ndo anaongea sasa si lesson si nini mambo. I think that people don't get what ni lesson discussion They don't get a discussion. Oh, they don't need lesson. They talk about action groups. Like, yes, I used to be active. Watu endani Sabbath. Nafika. Kama unafika, kwani elder mwenye ananispasi kutoka Sabbath school, anasema vidispasi ito. Our respective rehearsals ama class. Yeah, the society tunasema na action groups. I've done this still but it's sasa hiyo jina ina bring the perspective that it's not supposed to be it's supposed to be everyone. Yeah, so for me I feel ni pesimu sawa, but also ina depend ni nani anafanya sababu na anafanya juni aje. Jua kuna summons zinakujanga zikiwa seme you can't preach ni kama una condemn wati. At some point people lose interest really fast kwa sababu you're supposed to be preaching. I feel like we're supposed to be preaching about salvation, how to strengthen create jokes, message, how to strengthen relationships. How to strengthen our relationship with God. I know hope and stuff, but some sermons really veer off very much. Napata mzee ameingia kitu anasema because so irrelevant. Unajua kitu inaweza kuwa relevant but the way unaleta pia haifurahishi your audience. Maybe umekuja na kubi unataka wa get something from it, but then you may present inaonyesha wadesi ile limekuja tu na mobile zapo. So I feel like for a sermon mwenye ana prepare a sermon anafaa kwa really really to consider it hold it is that you are able to fix in every tuseme hivyo like we hata kama haitakuwa interactive kama ya after the session, find something yenye itafanya the audience wakwe na wewe. Kuna time preachers stand wana preach na kuona tunaeleshwa kwa sababu so that's okay. On Halloween there was this, I don't know to call him preacher, speaker, pastor, but he's an elder from this church. He came to our school. Just how he began a sermon in it of say I don't like what he was. Okay. So I yelled like my family, my son is this and this. I am making this, I am this, but I guess you don't know. Okay. But like niliboeka nayo nikatoka tu nikaenda nikastroll hiyo fresh air ya vizuri ndio nikarudi na nikakaa huko nyuma kanyo kaka. So try as much as you can kisikwe start your sermon in a very juicy manner. Whether someone is like a composition when you see nakumbuka daima tunko tunaambiwa
that composition yako ndo ina attract the ndo inakupea marks. So venye unaanza ndo the most interesting. Huku katikati unaweza andika vituko, but bora uko mbele uliandika kitu ina need saying. So hadi msee akianza kupreach, ukianza vizuri tutakufuata, ataka tutapotea katikati, there's something I would have again uko mbele that itasaidia. So kuliko ukianza vibaya niko off hadi manila tata mimi achoka na acha maliza saa. Mbona someone sana but tumongi umetoka. So as for me, sijui kama niko odd or not, but I think I love everything about this sermon, lesson, everything. But my none. So apart from hiyo inachukia and everything, program gani yeniko in our home churches you wish ingekuwa church? Children's story. Honestly, because hadi mimi ningetaka children's stories. Nini na baba kwa children's story tuanzia? Nafanyaga hivi, lakini yetu saa zingine they will perform skits like tisha mwenye anafunza anaifanya ikwe as something realistic and they break down into something yenye huyo mtoto ataelewa. It will not make me to overthink. That is when nataka children's story. So you prefer your lesson okay kama children's story? You are like wewe umesoma, you have prepared, you are having you are and you know my mind is feeble, for lack of better word. So you come explain the story related to something in life. That's it is very realistic, ina touch everyone. Inaitafanya ni overthink. Children's story inakuwaga interactive. That's one thing about children's story. So I think hiyo ni kitu kubwa inaweza nifanya nitake children's story. Juu hata kama at my this very old age nikiwa church ni venye tu siwezi mama but personally I enjoy children's story. Juu hiyo lazima mkuwe na someone anajua ameivia kuinteract na watoto. Alianguka azipatana kariza sauti and stuff. You know, it keeps you up. You laugh, it's just nice. Yeah. It's a fun session. Yeah, it's a fun session. Lessons in children's stories inakuwa simple but very relevant. Like inakuwa kusibe. Straight to the point. Yeah. By the story ya woman at the way lesson yake inakuanga thing. I think inafaa sijui tunafaa kutangaza We had a kid here. I get a very straight to the point. Yeah. So unajua yeye ataenda kujiuliza what was this lesson about? Atakuwa ameshaambiwa the moral. Yes, atapewa try but in the end ataambiwa and so the moral of the story after ameshaambiwa what he or she has learned. Sasa hii utapojua niambie is that the woman went to the village, told people that she had met the Messiah. But how is that? How is her? You have not told me how that experience, you have not used that experience to something that is happening today. So, nitaenda nikituliza sahi ikitanilegea wapi? What does it teach? Like life skills. See faith, ni just life skills. Tukwe fees. Looking for Jesus. That's the I know I'm supposed, like, I'm being taught not to look down upon others. And even when people look down upon me, I should stand firm. You know, that one will apply
in my life right now. Sasa, woman at the well, you have not, yes, the story is relevant. You have not told me the major thing I should carry from there. Yenye ni life skill yenye I will apply it in my current life in this world. How about I know it's awkward. People not swing. That's true. Yeah, That's true. That's another lesson. Iko nazo. Lakini ndio tunaita food for thought. Yeah. Sa hizo ndo zile maswali za kona story lesson pale kani. What do you think? Yeah. Was it right? You can tell me, like, maybe what life skill to get from that story, woman at the well. Yeah. That we saw last week. Last last week with was fun, an email, and I did not yet. So you leave us your comments there, tell us what you think. Make sure you follow us for more, subscribe. See you next time. Bye.